So hello everyone. Today we see different models of problems in chemical equilibrium. Actually, this is a very easy problems, but the number of models are there. The problems are very easy. So let's see the first one. So for the reactions, so individual reactions are given. So all individual reactions are again reversible. The first A gives rise to B, K is equal 1. B gives rise to C, Kc equal 3. C gives rise to D, Kc equal 5. We have to find the Kc for the overall reaction A gives rise to D. So actually, so we can say these are the different steps for the overall reaction. A to D, A to D reaction, these are we can take as steps. A to B form and B to C form and C to D form and so finally A to D వచ్చింది. సో ఇట్లా వచ్చినప్పుడు సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ మల్టిప్లై దీస్ త్రీ వాల్యూస్ అంటే టోటల్ ఓవరాల్ ఏ టు డీకి ఎంత వస్తుంది ఇట్ విల్ బి 15. మనం ఫర్దర్ ప్రాబ్లమ్స్ డైరెక్ట్గా తీసుకుంటాం బట్ హౌ యూ గోట్ దిస్ వాల్యూ అనే దానికి సో స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ కాబట్టి వీఆర్ డూయింగ్ సో హౌ యూ గోట్ దట్ ఆన్సర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండివిజువల్లో సో ఫస్ట్ వన్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ వన్ కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్ కేసీ ఆఫ్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ దట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై reactant concentration, how much it is? 1. So for second reaction Kc is equal to concentration of C by concentration of B. What is value? 3. So for third value concentration of D by concentration of C, here it is given. Actually మనం find out చేయాల్సింది. So what is the Kc equal concentration of D by A is equal to how much? So when I find out D by A. So how you got the D by A? So for example, say it is equation 1, say it is equation 2, equation 3. Just multiplying equation 1, 2, 3. So equation 1, 2, 3 multiply just we will get nothing but D by A also. So on multiplying this we cancel, CC cancel, so simply we get on this multiplication D by A. So that is, so this is the original derivation. So but from now onwards stepwise reactions ఉన్నాయి అనుకోండి. Stepwise reactions లో so మన individual steps కి వాటి ఏమంటారు కాన్సిక్యూటివ్ రియాక్షన్స్ అంటాం. కాన్సిక్యూటివ్ రియాక్షన్స్, ఈ కాన్సిక్యూటివ్ రియాక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఇండివిజువల్ ఈ కాన్సిక్యూటివ్ రియాక్షన్స్ టు ఇండివిజువల్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ మల్టిప్లై చేస్తే we will get the equilibrium constant of overall reaction. Okay. So here one very important model. So given two similar reactions, the SO2 R4 gives SO3. So we know that all the gases state. Same other reaction is given, just changing in terms of moles. So directions are same. The formation of SO3, formation of SO3. Their values are. So this reaction Kc value is given as K1. So this reaction Kc value is also given as K2. Okay. We have to find the relation between K1 and K2. So I first write what are the values. So what are the equations? So what is the K1? All our gases, but no need to left any concentration. So SO3 by SO2 concentration. So into O2 power 1 by 2. Okay. This is K1. Say it is the equation 1. So next find out this. Write down the K2. Simple SO3 square. Actually simply we can guess the relation also, but for some problems we will get difficulty just in the guessing. It's O2 power 1. So say it is equation 2. Okay, see what is the relation between, so manaki K1 K2 ki actually SO3 power 1 SO3 power 2. So SO3 numerator lo undi, ఇది కూడా న్యూమరేటర్. సో డినామినేటర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి, బట్ డిఫరెన్స్ ఏముంది? పవర్స్ ఏముంది, డిఫరెన్స్ ఉంది. ఆ పవర్స్ మనం మ్యాచ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ పవర్ 1 ఉంది, ఇక్కడ పవర్ 2 ఉంది, ఇక్కడ పవర్ 1 ఉంది, హియర్ పవర్ 2 ఉంది, ఇక్కడ పవర్ 1/2 ఉంది, ఇక్కడ పవర్ 1 ఇస్ దేర్.
ఇక్కడ పవర్ 1 ఉంటే సింప్లీ గెస్. సో k1 స్క్వేర్ చేయండి. సో k1 స్క్వేర్ చేస్తే స్క్వేర్ చేస్తే 2 2 గెట్ క్యాన్సిల్. అంటే సింపుల్గా మనం k2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంలాచ్ డైరెక్ట్గా. సో వీ కెన్ రైట్, సో వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఈజీలీ యాక్చువల్లీ. So directly we can write so k2 is equal to nothing but k1 square, or k1 is equal to root k2, just depending upon the options. So actually ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి సింపుల్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో ఉన్నప్పుడు సో ఈక్వల్ సింపుల్గా చేయొచ్చు. మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ 50% ప్రాబ్లమ్స్ డైరెక్ట్గా గెస్ చేసే మోడల్లో ఉంటాయి. బట్ వెరీ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఏ మెథడ్. సో సింపుల్ మెథడ్ అంటే జస్ట్ రైట్ k1 by k2. సో ఈక్వేషన్ 1/2 ఆర్ ఈక్వేషన్ 2/1 చేయండి. సో డైరెక్ట్గా గెస్ చేయడం ఇట్స్ బెటర్ వన్, but so sometimes we can't guess it. So then we can do the calculation like this. Just by doing the equation 1/2, what we get 1/2 or 2/1, it is total our your choice. So k1 by k2 cheyali. So k1 by k2 cheste, so what we get by k2. What we get? So here S4 to power 1 cancel, this one cancel, S4 is remained. S4 to power 1 get cancelled, it is remained. Here half is cancelled, just here half is remained. So therefore what you got, k1 by k2 is equal to ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఏంటి మనకి S4 ఉంది, O2 power 1 ఉంది, సో బై S43 ఉంది. సో ఇవి రిమైనింగ్. సో యాక్చువల్గా మనం దీన్ని సో ఇక్కడ ఆఫ్ ఉంది కదా, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్. సో ఇది నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు వాట్, ఇది నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు k1 ఇట్స్ నాట్, ఇట్ ఈస్ అపియర్ లైక్ 1 by ఈక్వేషన్ 1 తీసుకోండి. ఈక్వేషన్ 1 చూస్తే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 1 by k1 రాయొచ్చు. ఈ ప్లేస్లో మామూలు k1 ఈక్వల్ S43 by S42 O2 కదా, ఇది ఏం ప్లేస్లో మనం 1 by k1 రాయొచ్చు. సో ఈక్వేషన్ 1 implies we can write k1 by k2 is equal, this is 1 by k1, ఈ వాల్యూ మొత్తం 1 by k1 కి ఎగ్జాక్ట్లీ రెసిప్రోకల్ ఉంది. సో దట్స్ వై యూ గాట్ k2 is equal to k1 square, or k1 is equals root k2. Okay, see one more problem. So what is the difference in this problem is exactly like same second problem, but అక్కడ ఓన్లీ మనం k1 k2 రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇక్కడ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ రిలేషన్ we calculate the numerical value. Okay, so there are two cases are there. First, what is the given value, the equilibrium constant value given for this reaction, that is formation of nitrogen dioxide tissue. It is given as 100 units. But what is the value of equilibrium constant for this particular case, case C and case B? So actually we are taking it as a given value k1 తీసుకున్నాం, k2 తీసుకున్నాం, here we take it as a k3. Okay, so first we have to find the relation. So first given, so given means this one. So this value is given as 100. So if we find out చేయాల్సిన KCA, so దీని ఏమో తీసుకుందామంటే we are taking it as a K2. Okay, we can write K8 is your charge, just remembering the different values. So ఇక్కడ మనకి K into ఇక్కడ O2 square
by NO2 whole square. So I think already you guessed the relation. So here we have to find this value. So when K1 K2 relation is, we will get this value. So what is the relation? Simply guess. Here NO2 square is in the numerator and NO2 square in the denominator. Here N2O2 are in the N2O2 square in the denominator. Here N2 and O2 square are at numerator. So simply the reciprocal relation is there. So by observing we can write as soon as K2 find out, so K2 equal we can write that is K1. So just so then we separate the K1 by K2 calculation అవసరమే direct by seeing we are able to write it directly. So ఇక్కడ exactly reverse ఉంది అంటే K2 కి మనం K2 రావాలంటే K1 ని రివర్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే K2 ఈక్వల్స్ 1 by K1. So nothing but value also like that. So it is equal to 0.01. So very simple. Let's see the second calculation. Now calculate it for the calculation. So what is the K1? So it is the second problem, just I am taking it as a K3. So N2 power 1 by 2 O2 power 1 by NO2 power 1. This is 1 molar. So I have to find this. So K1 K3. So actually okay. So already we know మన K2 value కూడా తెలుసు కాబట్టి K2 K3 relation తో కూడా మనం K3 find out చేయొచ్చు. With the help of K2 K3 relation also we are able to find the K3. So మనకి K1 actually ఇచ్చింది కాబట్టి K1 తో చేస్తున్నాం. So can you guess what is the value? NO2 numerator, ఇక్కడ NO2 denominator. సో మనం డైరెక్ట్గా రాసిద్దాం. ఇప్పుడు K3 is equal to, సో రివర్స్లో ఉంది. ఇప్పుడు NO2 న్యూమరేటర్లో ఉంది, ఇక్కడ NO2 డినామినేటర్లో ఉంది. సో ఏదో ఒక కెమికల్ కాంపౌండ్ బేస్ చేసుకొని మనం రెసిప్రోకల్ డైరెక్ట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. NO2 న్యూమరేటర్, NO2 డినామినేటర్. సో సింప్లీ K3 is equal to 1 by K1. సో ఇప్పుడు స్క్వేర్స్ రూట్ పవర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఇక్కడ NO2 స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ NO2 పవర్ 1 ఉంది. O2 ఆల్సో స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ O2 పవర్ 1 ఉంది. అంటే జస్ట్ సో K1 కి K3 కి రెసిప్రోకల్ ఉంది. నెక్స్ట్ జస్ట్ what is the difference? Square is the difference. అంటే if you do the K3 square, so K3 ని మనం స్క్వేర్ చేస్తే what you get? K3 స్క్వేర్ చేయండి. K3 స్క్వేర్ సారీ what's 1 by 2 ఉంది. K3 స్క్వేర్ చేస్తే we will get 1, this స్క్వేర్ చేస్తే we will get 2, this స్క్వేర్ చేస్తే we will get 2. అంటే K3 ని స్క్వేర్ చేస్తే that is exactly equal to K1, exactly equal to 1 by K1. So on observing directly we can write K3 is equals K3 square is equal to 1 by K1. So K3 is equal to 1 by root K1, that is 1 by root 100, that is 10. Okay, so that is 0.1. So then guess చేయడం important. So ఒకవేళ if you it is not possible for guess చేయడం possible అవ్వకపోతే just దీని equation 1 అనండి. సో ఈ వాల్యూ మనం లాస్ట్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి say it is equation 1. Okay, we do that. So if it is possible to guess the values, to guess the relation, so follow that only. So direct గా మనం guess చేయడం better. So if it is not possible, so how to write, how to find out means, so K1 is equal to, so writing again, relation ki say equation 1, దీన్ని K3 తీసుకున్నామా. So anytime if you want to get relation, just do 1 by 2, equation 1 by 2. So the
K1 by K3 is equal to by K2. Sorry, by K3, right? So by K3 automatically will be reciprocal. So what you get, the finally K1 is equal to K1 by K3 is equal to NO2 square and ఇక్కడ NO2 cube అవుతుంది. Getting big value. N2 power 3 by 2 O2 power 3. So so what about this observing this fact? Actually మనం ఎప్పుడైనా 1/2 చేసిన తర్వాత that should be equalized with any equation 1 and 2. సో ఎప్పుడైనా మనం డైరెక్ట్ గా గెస్ చేయనప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మోడల్లో 1/2 చేస్తాం ఆ 2/1. సో ఓకే 1/2 ఆర్ 2 ఈక్వేషన్ 1/2 ఆర్ ఈక్వేషన్ 2/1 చేస్తే ఒక వాల్యూ వస్తుంది మనకి. ఆ వాల్యూని K1 తో కానీ K2 తోని కంపేర్ చేయాలి. ఓకే సో therefore now we can write after this comparison. So guess చేయడం better one. Sorry. So K1 by K3 is equal to NO2 numerator అంటే basic one like this. We will get how much NO2 essential power 3 by 2. So think it is like just like సో మనం K1 తో కానీ K2 తో కానీ మ్యాచ్ చేయాలి. ఇప్పుడు NO2 పవర్ క్యూబ్ ఉంది. సో ఇక్కడ K3 లో NO2 ఉంది. సో దీన్ని స్క్వేర్ని క్యూబ్ చేయడం ఇస్ నాట్ సూటబుల్. ఇప్పుడు NO2 ఇక్కడ పవర్ 1 ఉంది, ఇక్కడ పవర్ 3 ఉంది. కాబట్టి సింపుల్గా దీన్ని 3 తో మల్టిప్లై చేసి అనుకోవచ్చు. ఓకే మేడ్ ఇంటూ 3 times. ఓకే నెక్స్ట్ ఇట్ ఇస్ 1/2 becomes 3/2. It is power 1 becomes power 3. Power 1 becomes power 3. But what is the difference? Just reciprocal ఉందంతే. సో అంటే ఇప్పుడు దీన్ని టోటల్ క్యూబ్ చేసి సరిపోతుంది. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ 1/K3 కి ఈక్వల్ ఉంది. అంటే K3ని క్యూబ్ చేసి ఈక్వల్గా రివర్స్ చేయాలి. K1 ఈక్వల్ K3 క్యూబ్. సో 1 క్యాన్సిల్ అయితే సో K1 ఈజ్ ఈక్వల్ 1/K3 స్క్వేర్. So nothing but also exactly reverse side here. K3 square is equal to 1/K1. So K3 is equal to 1/root K1. So malli ade vastundi relation. So root K1 that is 1/√100. We will get the 10 value. Okay, 1/10 and 0.1. See the one more problem. So actually, so this problem is totally opposite to the last problem. Okay, so ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం మనకి there is one ఫస్ట్ ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ కేసీ ఇచ్చాడు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆ 2 రియాక్షన్స్కి ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ద క్వశ్చన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈక్వేషన్. So first equation find out cheyadaniki there is 2 clues are given. 2 clues are given in the form of equilibrium constant. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో ఫస్ట్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ దాని ఈక్విలిబ్రియం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. ఇక్కడ 2 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చిన ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ వాల్యూతోనే ఒక థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే సి సో ద డిటర్మైన్ ద కేసీ ఫర్ ద రియాక్షన్. దిస్ ఇస్ half N2 plus half O2 plus half Br2 gives rise NOBr. So all our gases, no dot in it. So ikkada manaki so in question we have to find this one. So clues em chudante the equilibrium constant for this first reaction is 2.4 in 10 power 30. So in the second reaction NO plus Br2 gives NO. 2 clues ichindi. 2 clues
this is 1.4. Two values basis for third value find out చేయాలి. సో ఫస్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన దానికి కేసీ రాద్దాం. So I have to find a Kc for this reaction. So what is this? So all are gases kabatti no problem. So NOBr N2 power half into O2 power half. All are half bromine. So bromine is also given as a gas. So 1/2. Actually, ఇది మనం find out చేయాల్సింది. సో దీనికి కేసీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇచ్చిన క్లూస్ ఏంటి? దీస్ టూ ఆర్ ద గివెన్ క్లూస్. సో ఫస్ట్ ఆ టూ క్లూస్తోని వీ కంపేర్ దిస్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సింపుల్, వెరీ, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు ద early problem. So first given equation, so basing on this I'm taking it as a K1. Just the K1 K2 rather. So then so final simple Kc తీసుకుందాం. So K1 equal to, that is N2 concentration. So here one more okay, O2 concentration, so by N2 whole square. So what is its value? Its value is given as a 2.4 into 10 power 30. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్, సో మనకి ఇక్కడ వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్, సో ఇక్కడ ఇచ్చిన మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ హింట్ ఇచ్చిన వాల్యూ. సో క్వశ్చన్ ఈజ్ దిస్ వన్, దిస్ ఈజ్ గివెన్, దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ని, ఈ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కంపేర్ చేయాలి. ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ వాల్యూస్ దీంతో మ్యాచ్ అవ్వాలి. చూడండి, ఇక్కడ N2 ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద డినామినేటర్, హియర్ N2 is present in the numerator, here O2 present in the denominator, here O2 present in the numerator. So NO అసలు లేదు కాబట్టి కంపేర్ చేయలేం, బ్రోమిన్ లేదు కాబట్టి కంపేర్ చేయలేం, మేబీ దే విల్ క్యాన్సల్. సో కాబట్టి ఇక్కడ సో ఉన్న N2 వాల్యూ న్యూమరేటర్లో ఉంది, ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఉంది. ఫైనల్ వీ హ్యావ్ టు అచీవ్ దిస్. సో ఇది రావాలంటే ఆటోమేటిక్ ఏంటిది, ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం దీని మోడల్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో దాని మోడల్కి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే, సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని therefore we can write దీన్ని రివర్స్ చేస్తున్నాం. సో why are making reverse means we are comparing it with the question. Information is comparing with question. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీని ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, ఎగ్జాక్ట్ ఇది రెసిప్రోకల్కి వాల్యూ కూడా రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. 1/2.4 into 10 power 30. Okay, so one more important thing, ఇక్కడ మనకి పవర్ 1/2 కావాలి, బట్ ఇక్కడ పవర్స్ 1 ఉన్నాయి. హియర్ దిస్ పవర్ 1 ఉన్నాయి, వీ నీడ్ టు గెట్ పవర్ 1/2 అంటే రూట్ వాల్యూ తెలవాలి మనకి. సో పవర్ 1/2 చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు డూ రూట్ K1. ఓకే, నథింగ్ బట్ పవర్ స్క్వేర్, వీ హ్యావ్ టు డూ ద స్క్వేర్. N2 power 1 is there, so I have to get N2 power 1/2 and just making a root K1. Okay, by taking root K1, what we get, equal to constant 1/2.4. Okay, yes, ఇక్కడ మనం చేయాల్సి, we need to get power 1/2 source. సో పవర్ 1/2 అవసరం కాబట్టి దీన్ని కూడా పవర్ 1/2లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. సో హౌ యూ గాట్ 1/2 మీన్స్ ఇక్కడ 1 ఉంది. ఓకే, మీన్స్ జస్ట్ ఆన్ ద NO 2 into 1/2 N2 doing 1/2 O2 doing 1/2. సో దీన్ని కూడా ఏం రాస్తాం, by 30 power 1/2. Okay, it is also power 1/2 only automatically. So on overall this equation value will get so 1/30 means 30 power root. 30 power root is there. Root 30, 10 power 15, 10 power minus 15, 1 by root 2.4 and there. So this is 0.6455. You have to do the calculation.
So this is value of this equation. ఓకే, సో ఈ ఈక్వేషన్ ఎందుకు తీసుకొచ్చినామంటే జస్ట్ మన టోటల్ టార్గెట్ ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ దాన్ని టోటల్ మన ప్రాబ్లమెటిక్లోకి కన్వర్ట్ చేయడం. సో యాక్చువల్గా టోటల్ ఫైనల్గా కన్వర్ట్ చేయడం కంటే మేబీ స్టార్టింగ్లోనే ఈక్వేషన్ ఐడెంటిఫై చేయి ఈక్వేషన్ దగ్గర మనం రివర్స్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇట్. Now what is the second hint? So just take it as equation 2. Just take it as equation 2. Next, what is the another information? So equation 1 atle unchandi, we have to know about this. What is the second clue? Second clue which manaki what is the second equation? I am taking it as a K2. Okay, so K2 is equal to NOVR by NO gas Br to power half. So this value is given as 0.4 like 1.4. Okay, 1.4. So ఇక్కడ చూడండి NO, this is the information. So మనకు problem తో కంపేర్ చేయండి. NOVR numerator no problem. Br power 1/2 denominator Br2 power 1/2 Br2 power 1/2 exactly same only. So మనం దీన్ని modify చేయాల్సిన అవసరం లేదు. The second information is exactly suitable with problem. కాబట్టి just take it as equation 3. So now do equation 2 and 3. Equation 2 and 3 change. So on equating 2 and 3 we will get, so direct గా calculate చేద్దాం. Let's say 2 get cancelled అంటే NO power 1 by N2 power half O2 power half. సో వాల్యూస్ మొత్తం రైట్ సైడ్ రాసేద్దాం. లెఫ్ట్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, రైట్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. So become very simple. So is equal to equation 2 into 3. What is here? 1.4. So exactly we want equation what is NO cancel NOBR O2 N2 power 1/2 O2 power 1/2 Br2 power 1/2. So exactly on multiplying equation 2 and 3 we got the question mark. So ప్రతిసారి ఈక్వేషన్ మనం మల్టిప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో బేస్డ్ ఆన్ సో మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుందా, 2 చాయిసెస్ మల్టిప్లైయింగా లేకపోతే డివైడింగ్గా. సో ఏది చేస్తే మన క్వశ్చన్ ఈక్వేషన్ వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 2, 3 మల్టిప్లై చేస్తే వి గాట్ ద క్వశ్చన్. సో జస్ట్ సో దేర్ఫోర్ so on this calculation we will get answer. Is you have to on overall calculation we will get 0.6 into 1.4, that is NOBR. So on overall calculation we get 9 point something. Okay, on overall calculation we get 0.9037 into 10 power minus 15 or 9.037 into 10 power minus 6. There is no particular units are there. Okay, so these are the different problems. Tomorrow we see some more different problems on equilibrium, but you have to practice the problems at the backside given problems in the Singhage book. Okay.